ஓகே, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கேம்பெயின் கூகுள் சர்ச் ஆட் கிரியேட் பண்ணலாமா? கிளிக் கிரியேட் கேம்பெயின், நியூ கேம்பெயின். லீட்ஸ் கன்வர்ஷன் கோல் செலக்ட் பண்ண சொல்லுது. சப்மிட் லீட் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ராப்பராக கன்வர்ஷன் செட்டப் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் ஃபைன். லெட்ஸ் மூவ் ஃபார்வர்ட். கேம்பெயின் டைப்பில் சர்ச். வெப்சைட் விசிட், டொமைன் நேம் கொடுத்துருங்க. கேம்பெயினுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க, just for our understanding. Click continue. பிட்டிங்கில் மொத்தம் இங்கே 4 ஆப்ஷன் அப்பியர் ஆகுது. ஒன்று கன்வர்ஷன், இன்னொன்று கன்வர்ஷன் வேல்யூ, அதர் ஆப்டிமைசேஷன் ஆப்ஷன் சொல்லி கிளிக்ஸ், இம்ப்ரெஷன், ஷேர்ன்றது. கன்வர்ஷன்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் கன்வர்ஷனை கொடுக்க ட்ரை பண்ணும். கன்வர்ஷன் வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம கன்வர்ஷன் செட்டப் பண்ணும்போது வேல்யூ செட் பண்ணலை. கிளிக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கிளிக்ஸ் உங்கள் ஆடுக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும். இம்ப்ரெஷன் ஷேர்ன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் பிட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் டாப்பில் ஆட் அப்பியர் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்பியர் ஆகலாம், இல்லை அப்சல்யூட் டாப்பில் அப்பியர் ஆகணும்னா அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்பியர் ஆகலாம், இல்லை பாட்டம் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் அப்பியர் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். பட் இம்ப்ரெஷன் ஷேர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஒர்க் ஆகிறதில்ல. நவ் கன்வர்ஷன் நம்ம கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணலாம். பட் இது அக்கௌண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்லி நியூ அக்கௌண்ட்டுன்றதுனால வெப்சைட்டுக்கு விசிட்டர்ஸை நிறைய பேரை கொண்டு வந்து கன்வர்ஷன்ஸு நிறைய கொண்டு வரணும். ஒன்ஸ் ரீசனபிள் கன்வர்ஷன்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா தென் நீங்கள் பிட்டிங் ஆப்டிமைசேஷனை ஃப்ரம் கிளிக்ஸ் டு கன்வர்ஷன் மாற்றிக்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளிக்கை செலக்ட் பண்ண உடனே செட் மேக்ஸிமம் காஸ்ட் பர் கிளிக் பிட் லிமிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா கீழே உங்களால் மேக்ஸிமம் சிபிசி பிட் லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். விச் மீன்ஸ் சிபிசின்றது காஸ்ட் பர் கிளிக். ஒரு கிளிக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ரெடி அப்படின்றது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இதை மென்ஷன் பண்ணுறது ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்டபிள். ஏன்னா நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கொடுக்காம விட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கிளிக்குக்கும் வந்து அதிகமாக சார்ஜஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. அதனால் ஆல்வேஸ் பிட் லிமிட்டை நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியே வைங்க. நெட்வொர்க்ஸில் சர்ச் நெட்வொர்க் இருக்குது, டிஸ்பிளே நெட்வொர்க் இருக்குது. சர்ச் நெட்வொர்க்கில் இன்க்ளூட் கூகுள் சர்ச் பார்ட்னர்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் டிஸ்பிளே நெட்வொர்க்கில் இன்க்ளூட் கூகுள் டிஸ்பிளே நெட்வொர்க்குன்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆல்ரெடி ரெண்டுமே டிக்காக இருக்கும். நான் பர்சனலாக டிஸ்பிளே நெட்வொர்க்கில் ஆட் ரன் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா என்னோடய கோல் வந்து கூகுள் சர்ச்சில் என்னோடய கஸ்டமர் சர்ச் பண்ணும்போது என்னோடய ஆடு சர்வ் ஆகணும். ஸோ தட் எனக்கு வர்ற என்கொயரியோட குவாலிட்டி ஆல்வேஸ் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ டிஸ்பிளே நெட்வொர்க்கை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். லொக்கேஷன்ஸில் 2 விதமான டார்கெட்டிங் இருக்கும். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் எப்போ செலக்ட் பண்ணலாம், செலக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன். என்னோடய வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ட்ரைனிங். நான் இப்போ ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷனில் மட்டும்தான் என்னோடய ட்ரைனிங் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கேஸஸ் என்னோடய மெயின் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் சென்னையில், அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய ஆஃபீஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 5 to 6 கிலோமீட்டர், அதிகபட்சம் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகலாம். இப்போ யூஎஸ்லேருந்து ஒருத்தர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ட்ரைனிங் இன் சென்னை சர்ச் பண்ணி அவருக்கு என்னோட ஆடு சர்வ் ஆகி அவர் கிளிக் பண்ணி விசிட் பண்ணார் அப்படின்னா எனக்கு ரிலவெண்ட் இல்லையா? கண்டிப்பாக ரிலவெண்ட் கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நான் யூஸ் பண்ண முடியாது. என் சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன்றது தான் கரெக்ட். உங்களுக்கு உங்களோட பிஸ்னஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டார்கெட் லொக்கேஷன் சென்னை, அதை நான் செலக்ட் பண்ணிடுறேன்.
மீதி டார்கெட்டிங்கில் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு ஒரு பேசிக் செட்டப் மட்டும் பார்த்துடலாம். கீவேர்டு ஆட் பண்ணுற இடத்துல உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களோட வெப்சைட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே கீவேர்ட் சஜஷன்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். இல்லை உங்களோட ப்ராடக்ட் இல்லை சர்வீசஸ் என்னென்னு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு கீவேர்ட் சஜஷன்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் இருக்கிறதுல உங்களுக்கு எது ரிலவெண்ட்டுன்னு ஃபீல் ஆகுதோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கீவேர்டை இன்சர்ட் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி நம்ம கீவேர்டை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த கீவேர்டை இங்கே கொடுப்போம். கீவேர்ட் மேட்ச் டைப்பில் மொத்தம் 3 இருக்குது. ப்ராட் மேட்ச், ஃப்ரேஸ் மேட்ச், எக்ஸாக்ட் மேட்ச். ப்ராட் மேட்ச்னால் என்னென்னா நீங்கள் கொடுக்குற செட் ஆஃப் கீவேர்டுக்கு ரிலவெண்ட் கீவேர்டில் கூகுளில் யாரெல்லாம் சர்ச் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு உங்களோட ஆட் அப்பியர் ஆகும். ஃப்ரேஸ் மேட்ச்னால் என்னென்னா யாரெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்க கீவேர்டுக்கு ரிலவெண்ட்டாக மீனிங் உள்ள கீவேர்ட்ஸில் சர்ச் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆடை டிஸ்பிளே ஆகும். ஃபார் எக்ஸாக்ட் மேட்ச் யூசர் எக்ஸாக்ட் மீனிங் உள்ள கீவேர்டை சர்ச் பண்ணால் மட்டும் ஆட் அப்பியர் ஆகும். என்ன டைப் ஆஃப் கீவேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றது பார்க்கும்போதே தெரியணும். ஸோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராட் மேட்ச்னால் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஃப்ரேஸ் மேட்ச்னால் 2 பக்கமும் அப்பாஸ்ட்ரோஃபி இருக்கும். எக்ஸாக்ட் மேட்ச்னால் க்ளோஸ்ட் ப்ராக்கெட் இருக்கும். ஹெட்லைன்ஸ் கண்டென்ட் ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் எல்லாமே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது தான். ஹெட்லைன், டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஆல் அசட்ஸோட செட்டப்பையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்.
டெய்லி பட்ஜெட் உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. பப்ளிஷ் கேம்பெயின். ஒன்ஸ் நீங்கள் கேம்பெயின் பப்ளிஷ் பண்ண உடனே ஆட் ரிவ்யூ ஸ்டேஜ் போகும். ரிவ்யூ ஸ்டேஜ் முடிஞ்சோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கேம்பெயின் லைவ் போயிடும். கீவேர்டோட மேட்ச் டைப் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நம்ம கரண்ட்டாக வச்சுருக்கிறது ப்ராட் மேட்ச், நமக்கு தேவை ஃப்ரேஸ் மேட்ச். ஸோ இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம். அதை எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் மேட்ச் டைப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆல் மேட்ச் டைப், தென் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன மேட்ச் டைப்புக்கு சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அதை. இந்த கீப் ஒரிஜினல் கீவேர்ட்ஸ்னு இருக்குல்ல, இது எதுக்கு அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 மந்த்துக்கு நீங்கள் கேம்பெயின் ரன் பண்ணியிருக்கீங்க, அதோட டேட்டா உங்கள்கிட்ட இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணாமல் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் டேட்டா, அந்த கீவேர்டோட டேட்டா வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். எப்போவுமே உங்களுக்கு எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா இருக்குன்னா அந்த டேட்டாவை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூப்ளிகேட் ஆகிடும். நியூ கீவேர்ட்ஸ் வந்து பழைய கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம்.